ஆடி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் பாரஞ்சித் இயக்கத்தில் நட்சத்திரம் நகர்கிறது திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது. ஐபிசி மங்கை நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் ஹரிப்ரியா, மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். இன்னைக்கு மாடல் மகேஸ்வரி இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் லுக், பார்ட்டி லுக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இவங்களோட ஃபேஸ் கிளியர் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ப்ளம்மோட டோனர் யூஸ் பண்ணுறேன். இது எல்லா ஸ்கின் டைப்புக்குமே சூட்டபிள். ஸோ ஸ்கின் இப்போ ப்ரெப் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்கப் போடுறதுக்காக ஸ்கின்னுக்கும் மேக்கப்புக்கும் ஒரு பேஸ் பில்ட் பண்ணணும். அதுக்காக நான் வந்து ப்ரைமர் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ப்ரைமர் வந்து ஸ்மாஷ் பாக்ஸ் ஃபோட்டோ ஃபினிஷ் ப்ரைமர் தான் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் ஐ கன்சீலர் மேக்லேருந்து யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஐக்கு கன்சீலர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து செட்டிங் பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிடணும். எந்த க்ரீம் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபேஸில் போட்டாலுமே பவுடர் வச்சு ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிடணும். ஸோ நான் ஃபாலோஸ் கிளியர் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அண்டர் ஐ வந்து ப்ரெப் பண்ணணும். ப்ரெப் பண்ணுறதுக்கு நான் மேக்கோட ப்ரெப் அண்ட் ப்ரைம் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறேன். மிஸ்ட் இப்போ ஐலைனர் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஐலைனர் வந்து ஃபார்வரோட தான். ஸோ ஐ மேக்கப் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போது ஃபேஸ் மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். கன்சீலர் எங்கே ரெக்வயர்ட் இருக்கோ அங்கே மட்டும் போட்டால் போதும். சே ஃபார் அண்டர் ஐ, நோஸ் எட்ஜஸ், லிப் ஏரியா அங்கே மட்டும் போட்டால் போதும். ஸோ கன்சீலர் அப்ளை பண்ணியாச்சு ரெக்வயர்ட் ஏரியாவில். ஒன்ஸ் கன்சீலர் அப்ளை பண்ண பிறகு மேக்கோட ஃபிக்ஸிங் ஸ்ப்ரே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எதுக்குன்னா லாங் ஸ்டேக் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபவுண்டேஷன் வந்து நான் மேக்லேருந்து எடுத்துருக்கேன். இஃப் ரெக்வயர்ட் அஃபோர்டபுள் பிராண்டில் வேணும், எல்ஏ கேர்ள், ஃபாரோவர் இதெல்லாமே வந்து நல்ல பிராண்ட்ஸ் இதையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபேஸ் பேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சீல் பண்ண போகிறேன். விச் இஸ் அண்டர் ஐ அண்ட் மவுத் ஏரியா அங்கே மட்டும் ஹைலைட்டிங் பண்ண போகிறேன். ஹைலைட் பண்ணியாச்சு. ஹைலைட் பண்ண பிறகு செட்டிங் ஸ்ப்ரே அடிச்சிடணும். பவுடர் வச்சு பேக் பண்ண போகிறேன். ஹுடா பியூட்டிலேருந்து செட்டிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன். Next, face contouring. Next, compact powder வச்சு all over the face set பண்ணிடணும்.
நெக்ஸ்ட் ப்ளஷ் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ப்ளஷ் வந்து Makeup Artistலேருந்து எடுக்கிறேன். ப்ளஷ் அப்ளை பண்ணி முடித்த பிறகு ஹைலைட்டர் அப்ளை பண்ணோம். ஹைலைட்டர் மேட் பேலட்லேருந்து யூஸ் பண்ணுறேன். Next kajal from MAC. கீழே மட்டும் அப்ளை பண்ணக்கூடாது, டைட் லைன்லையும் அப்ளை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் மஸ்காரா. லேஷஸ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டென்சிவாக காட்டுறதுக்காக ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மஸ்காரா யூஸ் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் ஃப்ரம் ஃபாரெவர் பிராண்ட். நெக்ஸ்ட் ஐப்ரோஸ் வந்து பேக்கோட ஜெல் ஐப்ரோ என்ஹான்சர் வந்து ஃபில் பண்ண போகிறேன். Takes me to dinner and wine and kisses me every night. I just want somebody to love me like that. I just want somebody to love me like that. I just want somebody. Next lipstick apply பண்ண போறேன். Maybelline ல apply பண்றேன். Lastly, adding some lip gloss from Lime Crime. Once makeup முடிச்ச பிறகு ஐல இருக்க டர்ட்ஸ் மட்டும் டிஃப்யூஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ்க்கு ஒரு சட்டிலான ஐ ஷேடோ அண்ட் நல்ல ஒரு சட்டிலான மேக்கப், நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ஃபேமிலி அக்கேஷனோ இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்டோட பார்ட்டிக்கு போகிறோனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு மேக்கப் பண்ணிக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு நான் ஒரு 2 கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரம் ரோஸ் கோல்ட் பேலட், ஹோடா பியூட்டிலேருந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டெம்யோர் அண்ட் கொக்கோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மிக்ஸ் பண்ணி. அண்ட் லிப்ஸ்டிக் வந்து மேபெலின்லேருந்து ப்ரௌன் ஷேட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவங்களோட கம்ப்ளீட் லுக் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அவங்களோட ஹேர் ஸ்டைல் முடிச்சுட்டு எப்படி ஃபைனல் லுக் இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். மஸ்காரா, காஜல் எல்லாம் இப்போ ரொம்ப யூஸ்வல் ஆகிடுச்சு இல்லையா? நீங்கள் அதெல்லாம் போட்டால் கூட எப்போவுமே ஐ மேக்கப் மட்டும் ரிமூவ் பண்ண தவறாதீங்க. ஏன்னா அது வந்து நம்மளோட முடியெல்லாம் கொட்ட வைக்குது லேஷஸில்.